Hello, hi, good evening, everyone, and welcome to OET Speaking Speculation. This is me, Richard Caroline from Neethu's Academy. So, yes, I'm back with another exam model roleplay card discussion for you guys, and we'll be discussing each and every single details you need to know about how to prepare a card and present it beautifully for your examination. So yes, the topic that we have picked is one of the recent exam model topic as well. So this will make you feel more familiarized and more attached to the topics that you can expect for the examination. ഇങ്ങനത്തെ കാർഡ്സ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അധികം ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ അതായത് ഓരോ ടാസ്കും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ യെസ്, welcome to the live session, and we'll have the discussion in detail about each and every task and all the points. So I'll just give an overview about how we will be doing today's segment. First, I'll be showing you the card and you will have 3 minutes time to prepare it as always, and after that we will be discussing right from the beginning, like what is the context, what is the opening statement, how to do the initial assurance if needed, and how to move to each task, like the ending of each task, the beginning of each task, all details. Okay, and the main attraction is I'll be giving you time to type in the task as a comment. ആ ടാസ്ക് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കും. അതിലെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ അത് ബെറ്റർ ആക്കാം എന്ന് നമുക്കൊരു ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ വേണം ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ മൊത്തം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സ്പീക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ്, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, if you want me to explain anything to you in particular, feel free to comment that as well. Okay, so yes, we will start with the live segment. Good evening everyone, good evening. So I hope all of you are having a really good time and your preparation is going well as well. എല്ലാവരും സ്ട്രാറ്റജൈസ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ് ഗൈസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. Yes, good evening Daya, Akhil, Reshma, Roshna, Jaljim. Yes, good evening. Yes, Akhil, I'm doing quite well. Thank you very much for asking. How are you doing? I hope you're having a good time too. Jessica, good evening. Yes, so lovely to see you all back again. So let's start with the live segment without wasting much time. Over to the screen, you'll be able to see the card right now. And remember, you have 3 minutes. Yes.
Alright, welcome back everyone. So I hope you got enough time to go through the entire card and get an idea about what is the context, how you will be able to do this and things like that. Okay, so let's start with the discussion. So yes, good evening everyone. Jessica, Benny, Sangeeta, Joe, be very happy to see you all here. So yes, please make sure that you have an active participation throughout the end of this live segment. ഓരോ ടാസ്കും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു പോവാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളിത് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കോമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് ഒരുപാട് നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പല സ്റ്റുഡൻസും ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരുമിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്. So the first thing you have to do when you get a card is to identify the context. And how will you identify it? You will identify it by reading the setting, the background information, which is the context given as nurse, and then the first task. So when you read all these things, you will get to know whether it is a known case or an unknown case. അല്ലേ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വായിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും known ആണോ unknown ആണോ എന്നുള്ളത്. So based on this, ഈ ഒരു കാർഡ് എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? Is it a known case or an unknown case? Please comment. സെറ്റിംഗ് വായിച്ചു, ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ ഒരു പാരൻറ്റിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. 8-year-old ഗേളിൻ്റെ ഒരു പാരൻറ്റ് ഹു ഹാസ് ബീൻ പോസ്റ്റഡ് ഫോർ എൻ echocardiogram next week. Parent has come with some concerns regarding the procedure and pre-admission instructions. Child is not present for the discussion എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. First task is find out the reason for the parent's visit. So is this a known case or an unknown case? What do you guys think? So Job and Jayalakshmi, they are all commenting it is an unknown case. Can you tell me why do you think it is an unknown case? Ben is also saying it is an unknown case. Jaljam is saying it's an unknown case. Yes. Sharmila is saying unknown. Why do you guys say it is an unknown case? Can you comment why? Jessica is saying unknown. Anisha is saying unknown. Okay, let me know why. She's just saying semi-known case. Okay. Roshna is saying unknown. Yes, guys. So this has to be treated as an unknown case. The reason being, nowhere it is mentioned this is your patient or this is our patient. A case becomes a known case when the data of the patient is available at the hospital. So here it's just mentioned this child has an echocardiogram which is scheduled next week. It's not mentioned whether it is at your hospital. You cannot understand that from here. And it's given that it's a hospital outpatient department as well. So it could be somewhere else. We are assuming it could be somewhere else. And the parent has come to gather information from your end. അത് മാത്രമല്ല, ടാസ്ക് നമ്പർ 1 തന്നിരിക്കുന്നതും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ പാരൻസ് വിസിറ്റ് എന്നാണ്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അൺനോൺ കേസ്. ഓക്കെ, so yes, Jayalakshmi has commented find out the reason for the patient visit, parent visit. Yes. And Jaljam has said nowhere mentioned met before. Very good, correct. Jobin has mentioned find out the reason is given, so it can be unknown. Very good. Yes. They has mentioned unknown, not mentioned you have seen, taken care. First task confirm the reason for the visit, find out the reason for the visit. So yes, ഇതെല്ലാം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? unknown case എന്നാണല്ലേ. സോ യെസ്, unknown case ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്? പ്ലീസ് കോമെന്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ്. ഓൾ ഓഫ് യു, unknown case ആണെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? പ്ലീസ് കോമെന്റ്. യെസ് എവ്രി വൺ, ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് കോമെന്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് you have for the introduction of an unknown case. How many steps? Yes, please let me know in the comment section. Okay, let me know how many steps of introduction do you have for an unknown case. If you realize it is an unknown case, how many steps of introduction do you have? Yes, all of you please comment and let me know. We do always discuss this in our speaking club, so I'm pretty sure you guys know it. So yes, Jobin has commented 3 steps. Shamla has said 3 steps. Very good. Sangeeta has said 3 steps. Jessica has mentioned the 3 steps, which is greet, introduce yourself, ask for the reason for the visit. Daya has said 3 steps. Jaljam 3 steps. Very good, very good. So unknown case ആണ് നിങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എങ്കിൽ you follow a 3-step introduction, greet,
introduce yourself, ask for the reason for the visit. So what is going to be the context here? Good morning, my name is Richa. I'm the registered nurse working in this outpatient department. How can I help you? Instead of how can I help you, you can ask, may I know the reason for your visit? What brings you here today? Is everything all right? You seem quite upset. How can I help you? All these are the different introductions you can use in this context. Yes, എല്ലാവരുടെയും ആൻസേഴ്സ് correct ആണ്. റോഷ്ന, ജയലക്ഷ്മി, ജോബിൻ, Najma, Benny, all of you are having a really good understanding about the context here and how to start. Brilliant guys, very good. So now let's get into the role play. So ningal endinanu vandirikkunnu chodikkumbo the parent is going to say, my 8-year-old daughter is going to have an echocardiogram next week. I do have some concerns regarding the procedure and the pre-admission instruction, so I'm here to talk about it. This is what the parents said. So how will you respond to this? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പേരെന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ ഒരു കൺസേൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കും അല്ലെ? ആ റിപ്ലൈയുടെ പേരെന്താണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ലൈവിലാണെങ്കിലും സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ. സോ യു ഗൈസ് മൈറ്റ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് ടു. സോ അവർ കൺസേൺ പറയുമ്പോൾ, അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആയിക്കോട്ടെ, ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു കൺസേൺ നമ്മൾ ചോദിച്ച് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അവരോട് മറുപടി തരുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? എനിവൺ കുഡ് യു പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ്? ആരെങ്കിലും ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്തേ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? അതിനൊരു ടേം നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ക്യാൻ എനിവൺ റിമെമ്പർ ഇറ്റ്? യെസ്, എനി ഓഫ് യു? Jizzy has said acknowledgement. Okay, but I use a different terminology there. Sangeeta is mentioning back channel. Okay, that is also saying acknowledge, but I use a different term. Back channeling. Okay, all of you are saying back channeling. Okay, what do you do there when they tell you this is the concern? Yes, Sangeeta has given the answer. It is initial assurance. Najma, yes, initial assurance. So you would be providing an assurance right at the beginning. Assurance il varuna oru point aanu acknowledgement. Okay, ningal acknowledge cheyum. I'm sorry to hear that. That is your acknowledgement. ആ ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ അവിടെ റെസ്പോൺസ് നടത്തില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും? ഒരു അഷ്യൂറിംഗ് പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി, I will explain everything to you. അതാണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ അഷ്വറൻസ്. സോ ഇനീഷ്യൽ അഷ്വറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ 2 കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് 2 കമ്പോണൻസ്? ഒന്ന് നമ്മുടെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഹെൽപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഷ്വറൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ അഷ്വറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യെസ്, ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് അഗൈൻ, back channeling, echoing, clarification, these 3 methods are the responses methods. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലേ? എക്കോയിങ് മെത്തേഡ് എന്താണ്? നമ്മൾ പറയുന്ന അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ തിരിച്ച് പറയുന്നതാണ് എക്കോയിങ് മെത്തേഡ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the patient is telling you, I am experiencing severe pain. You can respond by saying, I am sorry to hear that you are experiencing severe pain. I am using the exact same adjective and the noun the patient used there, severe pain. ഇതാണ് echoing method. Back channeling method എന്താണ്? Back channeling means it is the verbal and non-verbal usages to show that you are engaged in the conversation. I see. Could you tell me more about it? Can you please tell me more about it? എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ബാക്ക് ചാനലിംഗ് ആണ്. വെർബൽ ആവാം, നോൺ വെർബൽ യൂസസ് ആവാം. ഇനി വരുന്നതാണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്. ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, സോ യു ആർ സേയിങ് യു എക്സ്പീരിയൻസ് സിവിയർ പെയിൻ, ഈസ് ഇറ്റ് എന്ന് തിരിച്ച് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്. സോ ഈ 3 മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വി യൂസ് ദീസ് 3 മെത്തേഡ്സ് ടു റെസ്പോണ്ട് to the questions or concerns of the patient. ഓക്കെ, പേഷ്യൻ്റ് ഒരു റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസേൺ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 3 മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ യൂസ് ദ എക്കോയിങ് മെത്തേഡ്, യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ബാക്ക് ചാനലിംഗ് മെത്തേഡ്, യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്. പക്ഷേ റൈറ്റ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ റോൾ പ്ലേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം പോരാ. യു നീഡ് എൻ അഷ്യൂറൻസ് ആസ് വെൽ. അതിൻ്റെ കൂടെ അഷ്യൂറൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്താണ്? ആ അഷ്യൂർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇമോഷണലി നമ്മൾ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനൊരു ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആ അഷ്യൂറിംഗ്
assuring statement. So you have to provide an initial assurance statement there. Okay, so yes, I'm getting a lot of points. So let me read a couple of statements. All right. So Akhil has commented, as a parent, I can really understand your feelings, but please don't worry, I will guide you through everything. You just need the word through everything, but a beautiful initial assurance. Good job. It has all the essence in that statement. Very good, Akhil. So Jobin has said, I'm so sorry to hear about that, but no need to worry. I will clarify your concerns and provide proper guidance. Excellent. Great statement, Jobin. Sankita, I really understand your concern. No need to worry. I'm here to help you. Yes. ഇത്രയും മതി അവിടെ. ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ യു അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നു. ഐ എം ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഇസ് ആൻ അഷ്യൂറിംഗ് പോയിന്റ്. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള പ്രോപ്പർ റെസ്പോൺസ് അവിടെ കിട്ടും. ബ്രില്യൻറ്റ്, ഗുഡ് ജോബ്, ഗുഡ് മൂവ്മെന്റ് ഗൈസ്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഫേസ് കഴിഞ്ഞു, ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞു. വാട്ട് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്? ഇനി അടുത്ത ടാസ്ക് നമ്പർ 2 മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ക്യാൻ യു ഗൈസ് കോമെന്റ് വാട്ട് കംസ് after this? Come on everyone. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അൺനോൺ കേസിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അൺനോൺ കേസിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു ബിഫോർ യു പ്രൊസീഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്? Okay, I'll give you some time to comment that. In between, I'll read a couple of statements too. So, Jim Thomas has commented, I do understand your concern as a parent, but don't worry, you are in the right place. I am here to help you. Yes. Okay, very beautiful statement. Jobin has commented name. Exactly, well done. So the next thing you have to do is to collect the name of the patient and the bystander to move into the next task. Before that, അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? പേര് വേണം അല്ലേ? So yes, Jayalakshmi has given a statement for that. Could you please tell me your name for a better communication? Could you please tell me your name in a munni? It would be good that you collect the name of the daughter too. So could you please tell me what's the name of your daughter? Okay, so let's call the daughter Zoe. And and you told me that Zoe is 8 years old, isn't it? Yes. And may I know your name, please? My name is Margaret. Okay, so you call the name. Margaret is the mother's name and Zoe is the child's name. Okay, so now let's look at another statement here. So Akhil has mentioned, before moving further, could you please let me know your child's name and age? Thank you for sharing the information. For my further clarifications, is there any recent consultation reports with you? Okay, yeah, that's a very nice method of doing it too. That's also very beautiful. Okay, I really liked it. I appreciate that. Jobin, for my better communication purpose, okay, may I know your name? Okay, yes. For the documentation, or you can say simply namukku direct aayittu parnalum madi. Okay, so before we proceed, could you please tell me your daughter's name? So Zoe, and Zoe is 8 years old, isn't it? Yes, you reconfirm because already beginning age parnayirunnu. And may I know your name, please? My name is Margaret. All right, Margaret. Avada vare nammade conversation kayinu. Sankita, I know you are skeptical about the procedure, but no need to worry. I'm here to take you through it. Very good. Skeptical means doubtful. പക്ഷേ ഇവിടെ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് കുറച്ച് കൺസേൺസ് ഉണ്ട് എന്നേ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. സോ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ, ഐ ഹാവ് സം ഡൗട്ട്സ്, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി എഫക്റ്റീവ് മെഷർ എന്നൊന്നും പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ഇസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് വേർഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കുറച്ച് കൺസേൺസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്. ദെൻ അശ്വതി, കുഡ് യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് me with your child's name alla child's name. Okay, yes. The next one, Shija, could you please tell me the name and age of your daughter? Okay, age വേണ്ട, കാരണം ഓൾറെഡി ഏജ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഏജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഏജ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, Najma, could you please tell me your daughter's name? Yes. Raman, before proceeding, I want to know the name of your daughter for documentation. Shija, may I know your name for our better communication? Easy വേണ്ട കേട്ടോ. Could you please state me your child's name? Me വേണ്ട, could you please state your child's name? പറയും. Okay, അത്രയും മതി കേട്ടോ.
Then, may I know your daughter's name? Sangeeta's statement. Could you please tell me your name for better communication? Very nice. Jaljem, may I know your name for the better communication and your son's name? Son allata daughter on thannitunde. Daughter's name as well. Okay, so first it would be good if you ask the name of the daughter first because that's a patient, and then you can ask the name of the parent. Okay. Next one, Najma, could you please tell me your name for better communication? Okay, so ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പേരെങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, so yes, and what is our next task? Are you guys able to see the screen? Please comment. The card, is it visible? If yes, please comment yes. Just give it a second, okay? Okay, let's work it on it, or let's work on it. Just give it a second. Okay, in the meantime, I'll just read out the task to you. If possible, please try to note it and try to construct a statement. Okay, the next task is reassure the parent about the procedure. Okay, reassure the parent about the procedure, and in the bracket it says safe and common procedure. Okay, I would really appreciate if you guys can note it somewhere. So the main topic is reassure the parent about the procedure. Reassure about the procedure, and in the bracket safe and common procedure. Then ultrasound of heart, etc. This is the first point. Okay, you have one more point for that, but this is the main topic there. Reassure the parent about the procedure. Okay, reassure the parent about the procedure, safe and common procedure, ultrasound of heart, etc. Okay, yes. Yes, the card is also visible right now. So please make sure you comment a statement for it. How would you reassure it? And when you're reassuring, make sure there should be a continuity. Okay, നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇതിന് മുന്നേ നിർത്തിയത് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേണം ഈ ഒരു റീഅഷ്യൂറിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്? പേര് ചോദിച്ചു. Okay, may I know your name? Yes, she said my name is Margaret. So Margaret എന്ന് പറഞ്ഞു വേണം നിങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാൻ. Okay, so how would you do it? I would like to see your comments. Please type it in and let me know. So in the meantime, I will tell you ഞാൻ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. Okay, so from the beginning. Good morning, my name is Richa. I am the registered nurse working in this outpatient department. How can I help you? I'm really sorry to hear that, but please don't worry. I'll help you with all the information that you need to know. Okay? Or you can say, I understand that you are really concerned about the procedure that's been scheduled for your daughter, but don't worry, I'll explain that to you. Before we proceed, could you please tell me your daughter's name? Daughter's name is Zoe. And how old is Zoe? എന്ന് ചോദിക്കാം. അവർ നേരത്തെ ഏജ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീകൺഫേം ചെയ്യാം. So you told me Zoe is 8 years old, isn't it? Yes. And what's your name? My name is Margaret. Alright, Margaret, I understand it's quite difficult for you to understand the entire idea of this procedure, but I reassure you that this is a very safe and common procedure. We'll take the ultrasound of the heart and you do not have to worry too much about it. It's a very safe procedure. This is how I will be reassuring it. Okay, so yes, I would like to see how you would do it. So please comment and let me know. Yes, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു റീഅഷ്യൂറിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു ടാസ്ക് ആക്കുന്നത്? How would you guys do it? Yes, please.
അതിൻ്റെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോയാൽ emphasize the use of sound waves to create images without any discomfort. ഒന്നെങ്കിൽ അത് ക്ലബ് ചെയ്തും ചെയ്യാം. Okay, so we'll be taking the ultrasound of heart and we will use sound waves to create images without any discomfort. So there is nothing for you to be worried about. This is quite a safe procedure എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുമിച്ചും ആ ടാസ്ക് ചെയ്യാം. Okay, so how would you be doing it? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളതൊന്ന് comment ചെയ്യുക കേട്ടോ. So I'll just go through the task one more time. I reassure you that the procedure is quite safe and it's a common procedure. During this procedure, the ultrasound of the heart will be taken by using sound waves to create images without any discomfort. So let's break the statement and see how I created that statement. ഇവിടെ എങ്ങനെയാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Reassure the patient എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So I said, I reassure you about എന്തായി that. I reassure you that the procedure is safe and common. Already procedure പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് we can skip this procedure. Okay, then the ultrasound of heart will be taken. കുറച്ച് അഡീഷൻസ് ഞാൻ അവിടെ വരുത്തുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. will be taken എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് emphasize the മാറ്റിയിട്ട് by using the sound waves to create images without any discomfort ennaakale. So this is how I can easily construct a new statement. So let me just go through that one more time. Reassure and I reassure the parent and you about nammal maati that aaki. So I reassure you that the procedure is ivide njan oru is add idu is safe and common. Already procedure ivide ullathu kondu I am not repeating the word again. Then the ultrasound of heart will be taken, and I'm using will be taken. Why? Because it is not yet done, it is in the future, so you have to use the future tense. It will be taken. Okay, it will be taken by using sound waves. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് use of sound waves. By using sound waves to create images without any discomfort. Therefore you do not have to worry about anything എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. Clear ആവുന്നുണ്ടോ? So this is how we can easily construct that task. Okay, so Jobin has come with a statement. Mrs. Margaret, I can assure you that the procedure is very common and it's quite safe also. Very beautiful. Very simple. It has all the meaning conveyed there, so it's a good statement to go. Okay, so this is how you can club task number 2 together. രണ്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ ഒരുമിച്ചാക്കാൻ കാരണം രണ്ടിലും പ്രൊസീജിയറിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് പല. അപ്പോൾ ഒരേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. ബിക്കോസ് അതൊറ്റ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ സൗണ്ട് വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നതും പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണല്ലോ. സോ ഐ ക്യാൻ ഈസിലി ക്ലബ് ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് ടുഗെദർ. Understood? Okay, so that is how we will do task number 2. Now let's move on to task number 3. എന്നുള്ള ഇവിടെ ഡിസ്കംഫോർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു. So there is nothing for you to be worried about, and we will ask, I hope it's clear. I hope it's clear to you എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് wind up ചെയ്യാം. Okay, so yes, I'm getting more statements. Sangeeta, I can reassure you that it's a safe as well as common procedure, and we will perform the ultrasound of heart in which we use sound. We will use sound waves to create images without discomfort. So there is no need to worry too much. Okay, Akhil, Margaret, I know that you are worried about the procedure which is planned for your child. That's a very nice acknowledgement statement, Akhil. But I can assure you that the procedure is quite safe and common. Through this procedure, the ultrasound is used to take the image of the heart, which will help to rule out any underlying problems. Moreover, which will not create any kind of discomfort for your child. Which will not, it will not. Okay, yes. Through this procedure, the ultrasound is used to take the image of the heart, which will help to rule out any underlying problems. Yes, that's very nice. Beautiful. Nalla statement aanu ട്ടോ അത്. Good job. Belgium. Thank you, Margaret. Let me assure you that
It is a safe and common procedure. During the procedure, heart's ultrasound will be taken. Moreover, this heart waves, okay, will not make any discomfort for your daughter. Okay. Our statement, moreover, there will not be any discomfort for your daughter during the procedure in the Parnal Madi. Okay? Yes. Sankita, I understand you are really worried about the procedure. I reassure you that it's a safe and common procedure. Again, procedure repetition one, no? Which is carried out, which will be carried out with sound waves to get an image of the heart. Okay. Yes. Am I making sense for you, Margaret? Okay. Am I making sense? The very sensible or polite am I making myself clear? I hope it's a relief to you. I hope you understand the procedure in detail now. Connected type of questions. Then Roshna. So Mrs. X, I know you're worried about the procedure. Let me give you an overview of the procedure. Okay, again procedure repeat in the lab. I will give an overview about it. We are doing for your child's case that we are going to, okay. A mistake. Mrs. X, I know you're worried about the procedure. Let me give an overview of the procedure that we are doing for your child's case. That we have planned for your daughter in the banal. Let me explain in detail. The ultrasound of heart uses sound waves to create image without causing any discomfort to your child. So, no need to worry because it's very safe and we are all here with your child. That's a very nice portion. Second portion, like very beautiful. Okay, that's a really nice one. So, that is how you can create a statement. I hope it is clear to everyone. Very beautiful statements. So, now let's look into the next point. Explain the procedure, painless, apply gel, sometimes a brief discomfort, etc. Explain what she can expect, a brief call sensation. Find out any concerns or questions. So, even in the namukku transition venal. So, you can simply ask, do you have any other questions or do you have anything else to ask me? Can you tell me more about the procedure? Will it be painful for my daughter? Another question you can explain that. Explain the procedure. Painless ana. Apply gel, which means numbing gel. Sometimes a brief discomfort. So they will apply a gel. Not numbing gel. So they will apply a gel and sometimes a brief discomfort will be there. Okay. So what she would expect us or what she can expect is that she would be experiencing a brief cold sensation from the gel. Okay. Our point and explain. Okay. So yes. Please let me know how we'd be doing task number 3. Comment there. In the meantime, I'll read a statement from Ashwati. Well, Miss Margaret, this procedure is quite safe and common. And during this procedure, we will be taking an ultrasound of the heart using sound waves. But during this procedure, we will be in this procedure, we will take an ultrasound in the point. To create an image without any discomfort. I hope it's a relief for you. That's a beautiful line to end with. Okay, so now let's look at the next point. In the task, explain the procedure, painless, apply gel, sometimes a brief discomfort. This point explain. Don't worry, I'll explain the procedure to you. I can assure you that this is going to be a painless procedure and we will apply a gel and sometimes there would be a brief discomfort. There could be possibility there would be a brief discomfort. So I'll tell you what she would be feeling or what you can expect that she would be feeling. What you can expect what she would be feeling. What she can expect from this is she might experience a brief cold sensation from the gel. But there is nothing for you to be alarmed about. It's quite natural. Okay, so do you have any other questions to me? That's how we can do that task. Clear aanallo that's simple task and as I told you that exam model card recent exam model card and you can see it's pretty simple. Pre-operative instructions, post-operative instructions, very common repeated type of cards. So you can see how the procedure is being explained. There is nothing for it to be worried about. It's a painless procedure.
we'll be applying gel. So sometimes Zoe might experience a brief discomfort. And when I say discomfort, I'll tell you what she can expect. She might experience a brief cold sensation. Don't worry, that would be from the gel, but that's quite natural. There is nothing else to be worried about this procedure. So do you have any concerns or questions to ask me? എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so she said, okay, so I'm quite worried whether my daughter is going to be really anxious or worried during the procedure. So that is your next one. Outline a strategy to make the child comfortable. So anxiety is uncommon means usually ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിന് അങ്ങനെ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവാറില്ല, കാരണം ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. സോ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അൺകോമൺ മീൻസ് റെയർ ആണ്. ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കും, എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് കാണിക്കും, ബെനിഫിറ്റ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ഹൗ വുഡ് യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്? എല്ലാവരും ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്തേ. സോ സംഗീത ഹാസ് ഗീവൺ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് for the previous one, the steps of the procedure. I can give you a clear picture. The procedure will be painless. We will apply a gel that may cause cold sensation. She may have a brief discomfort. No need to worry. Very beautiful. Very beautiful. Okay. That's a genuine concern from your side. It's my pleasure to explain the procedure in detail for you. Margaret, I can promise you that. Okay, don't use I can promise you. You're not promising anything in the role play. I assure you. Okay, I assure you that it's totally a painless procedure, but she may experience mild discomfort for the gel which is applied during the time of procedure. So far, is it clear to you? Yes, very beautifully done. Jaljam, let me clear it to you that it's a painless procedure as there will be some gel applied before the procedure. However, she might experience some discomfort such as a brief cold sensation. Are you following me? കുറച്ചുകൂടെ അത് ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാട്ടോ. That sentence is not sounding very clear. For clarity, you can say something like, let me make it clear to you. It's a painless procedure and we'll apply a gel before the procedure. But she might experience some discomfort from it. So what I'm trying to say is that she might experience a brief cold sensation from the gel, but don't worry about it. In the banner, clear ആണ്. Clarity അവിടെ നമുക്ക് maintain ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay? ഇനി അടുത്ത ടാസ്ക് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? Outline a strategy. How would you do it? എല്ലാവരും അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്കിയേ. ഔട്ട്ലൈൻ എ സ്ട്രാറ്റജി. ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആണ്, അതായത് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാം, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ. സോ ഐ വിൽ ടേക്ക് യു ത്രൂ സം സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു മേക്ക് Zoe comfortable. Okay. Anxiety is quite uncommon during this procedure. So what we do is we give age-appropriate explanation to children and we show the pictures of the equipment and explain the benefits to them so they are pretty clear about the entire procedure. So anxiety could be not a matter of worry. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് worried ആവേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് അല്ല. So anxiety is quite uncommon എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay, so that is how you can do it. I'll show that one more time. I'll explain to you some strategies to make Zoe comfortable. Please don't worry. Anxiety or being anxious during this procedure is quite uncommon. And don't worry, we will be giving age-appropriate explanations and we will describe the equipment by showing pictures and we will also discuss the benefits of the procedure. So don't worry, Zoe will be comfortable with us. Okay, yes. So I'm getting more and more statements. So Najma said, Miss Margaret, I can sense your feeling. Let me explain that. This procedure, that went out. Let me explain it to you. This procedure is painless, but she might experience some discomfort and cold sensation while applying gel. Okay. Adu kainittu enduda paramba, there is nothing for you to be worried about. It's quite natural. Ennoru line kuda parayato. Sangeeta, Miss Margaret, I'll explain it to you in detail. It's a painless procedure and we will be applying a gel. Sometimes there may be slight discomfort. I mean, the gel may cause a brief cold sensation, but it is not a case of concern. Cause of concern or not a case. Am I making myself clear? Very beautiful statement. Beautiful. Good job. So that is how we can explain task number 1, 2, 3, 4. Fourth one.
Now let's move on to task number 5. Task number 5 is explain the pre-admission instructions clearly. Fasting 4 hours, clear liquids like water, apple juice 2 hours, comfortable clothing, etc. Find out any further questions. Okay, that's a pretty direct one. So please comment how you would be doing it. Okay, so now let me look into other sentences that I'm receiving. Ashwati has said a statement for the previous one. Now let me explain the procedure, which is painless. We will apply gel sometimes. She would experience brief discomfort, like brief cold sensation from the gel. Did you understand what I'm saying? Yes. പക്ഷെ ചെറിയൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂ കേട്ടോ, ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. Now let me explain the procedure to you. This procedure is എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി better. Now let me explain the procedure which is painless. We will apply gel sometimes. ഒരു continuity ഒരു issue അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. Okay, so but I got the idea. I understood the idea what you're trying to convey. Jobin, Mrs. Margaret, no need to worry. I will provide a brief note about the procedure. Brilliant introduction. It will be quite a painless situation for which we will apply a gel that may cause cold sensation. That is the only discomfort. I hope you got my point. Again, കുറച്ച് clarity issue ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. See, this point here is നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാണ്, it is going to be a painless procedure. We will be applying a gel before the procedure, and sometimes she might experience a brief discomfort. So what I'm trying to say is she might experience a brief cold sensation, which could be possibly because of the gel application. ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഐഡിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ജോബിൻ്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ മിസ്സസ് മാർഗ്രറ്റ് നോ നീഡ് ടു വറി, ഐ വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ ബ്രീഫ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ. അവിടെ വരെ വളരെ നീറ്റാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ക്വൈറ്റ് പെയിൻലെസ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് എ പെയിൻലെസ് പ്രൊസീജിയർ. We will for which അല്ലെങ്കിൽ during which in the procedure we will apply a gel that may cause a cold sensation, and that is the only discomfort your daughter would experience during this. But I assure you that is quite a natural reaction. There is nothing to be worried about. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, then Anila, well, I would like to explain you that it is a painless procedure as well as I like to apply. Okay, അവിടെ ലൈക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ. I don't understand why the like is there. So well, I would like to experience you that it's a painless procedure as well as we will apply a gel, but sometimes it would lead to a brief discomfort. Moreover, we will like to apply cold sensation. Don't worry. Okay, that meaning is not right. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അല്ല, നമുക്കത് മാറ്റാം. Okay, we can change like this. Well, I would like to explain the procedure to you. It is a painless procedure and we will apply a gel before the procedure. Okay, and I'm sorry to say that she might experience some brief discomfort. So what I'm saying is she might experience a brief cold sensation from the gel. ഇതാണ് വരുന്ന പോയിന്റ് കേട്ടോ. സംഗീത, yes Margaret, anxiety quite uncommon in her age. Okay, it's not her age problem. What we're saying is this procedure is a safe procedure and it's not necessary that patients would be anxious for this. Okay, കാരണം ഇത് ഭയങ്കര സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so yes Margaret, don't worry, being anxious during this procedure is quite uncommon. Okay, അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. The process will be explained according to her age. അതല്ല, according to her age എന്നല്ല, we will use age appropriate language to explain the procedure. We will explain the equipment, or we will describe the equipment by using pictures, and we will explain the benefits എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. Okay, so yes, I hope it is clear to you guys. Now yes, I would like to see the comments for the next one. Explain the pre-admission instructions clearly. ആ ഒരു പോയിന്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? സോ നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റിയുടെ പോയിന്റ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോദിക്കാം. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് യെസ്.
So you can say ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും. ഇപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ടാസ്കുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് what you can do is you can do it by yourself. You can say, alright, so moving on, I would like to tell you about the pre-admission instructions. So it is important that your daughter is fasting 4 hours before the procedure, and please make sure that she only drinks clear fluids like water and apple juice 2 hours before the procedure, and she comes in a comfortable clothing. And she comes in a comfortable clothing. And then ചോദിക്കാം, I will you be able to do that? അല്ലെങ്കിൽ please make sure you follow all these instructions. എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം, do you have any other concerns? അതാണ് ആ ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കേട്ടോ. I'll show that one more time. So Miss Margaret, I'll explain the pre-admission instructions to you. It is important that she is fasting 4 hours before the procedure or before coming to the hospital, and please make sure that she only drinks clear liquids such as water or apple juice 2 hours before coming here, and when she comes, make sure that she is wearing comfortable clothing. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു point. Okay, so nudge by saying, I would like to explain some strategies that we will use to make your child comfortable during the procedure, such as it includes ആണ്. കാരണം അവിടെ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലല്ലോ, അവിടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ സച്ചാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് പോകാൻ പറ്റില്ല. ദർ ഇസ് നോ കണ്ടിന്യൂറ്റി ദർ. I would like to explain some strategies that we will use to make your child comfortable during the procedure. അവിടെ ഒരു പോസ് വന്നു. ഓക്കെ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഇതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സച്ചാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ദർ ആർ സം സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് സച്ചാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സച്ചാസ് വരില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ഷോയിങ് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്യുപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ടു your daughter. I reassure you that anxiety is quite uncommon during this procedure, and ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Very good, beautiful one. Okay, so I hope the second last task is also clear to everyone. Explain the pre-admission instructions clearly. Fasting 4 hours, clear fluids like water and apple juice 2 hours, comfortable clothing, etc. Find out any further concerns or questions. അത് നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, do you have any other concerns? The mother asked, yes, I would like to know about the post-procedure details. Okay, yes, Mrs. Margaret, I'll explain that to you. So this procedure will last for approximately 30 to 45 minutes, and Zoe can resume to normal activities immediately because this is a very small and short procedure, and you will get the result within a week. You will get the result within a week. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത്. Okay, so outline post procedure details. You are saying, I'll explain that to you. It would last for about 30 to 45 minutes, and Zoe can resume to normal activities immediately, as it is a very safe and small procedure, short procedure, not small procedure, short procedure, and you can get the result within a week. Okay, so I hope it is clear to you. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടാസ്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. And how would you conclude? Conclusion എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? You can say something like, so is there anything else I can help you with? So the parent is saying, no, nothing else. Well, in that case, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, well, in that case, I hope everything is clear and you got a clear picture about the procedure and the instructions that you need to follow. Okay, so Miss Margaret, I hope to see you next week as we have discussed. And in the meantime, if you need any help, feel free to contact us. ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ entire task അവിടെ complete ചെയ്യും. Okay, so that's all with the discussion part. I hope it is clear to you guys. You guys understood how to do it, and send us construction, guys. You need to practice every day. Take out random tasks, expand each point one by one. ഓരോ ടാസ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ. It will make things little more easier for you. Okay, so yes, I hope everything is clear. Thank you very much for all the love and support you guys been showing towards us. ഇയർ ലൈഫ് സെഗ്മെൻറ്റിലും ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കോമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, and I'm very, very happy to see that. Yes, I see a statement from Anila. I'll read that too. So Mrs. X, I would like to explain to you about the pre-admission instructions for this procedure. You have to be in fasting. You, Hala, because this is the daughter, right? So your daughter need to fast 4 hours. Apart from this, she needs to take clear fluids like water or apple juice. Moreover, Mrs. X, you need to, you, Hala, this is not the patient that we are talking to, Anila. This is the bystander. But patient ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. ബാക്കി you have to പറയുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം your daughter need
leads to. Please make sure your daughter does that. എന്നുള്ള രീതിയിലാക്കിയാൽ മതി, ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിവൺ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് മീ നൗ. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? Okay, so I hope that's all. Everything is clear. So please make sure that you practice the sentence construction on a daily basis and you have that practice to spontaneously speak. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ടാസ്കുകൾ ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡുകൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കിട്ടുന്ന കാർഡുകളിലൊക്കെ ടാസ്കുകൾ എങ്ങനെ നീറ്റായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഐ ബി സീയിങ് യു ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ at the same time with another card discussion, and you can catch me from Monday to Friday at Speaking Club, which is through our Telegram group at 4 p.m. every day, where we also discuss exam model cards and give the discussions and make you guys say the statements. So yes, I'll see you guys next time. Until then, take care. Have a very good night. Bye bye everyone.